Muy buenos días, bienvenido a la clase de inglés. Nosotros estamos aquí, vamos a estar trabajando, será el segundo año. Generalmente lo tengo estudiantes enfrente de mí enseñándolos. Desafortunadamente estoy aquí solo. Y entonces ustedes son mi clase y tengo que enseñar en una forma u otra. Nosotros tenemos aquí, yo tengo varias cosas. Uno es, voy a mostrar, es un cachivache aquí. Lo que voy a estar haciendo, voy a mostrar aquí en la pantalla. Eso sí es lo que nosotros tenemos y voy a estar haciendo así. Y escribiendo cosas en English. Entonces la cosa es que, como ustedes pueden ver, sí en verdad no es una cosa tan sofisticado. Y quiero decir que tampoco es una clase de arte. Entonces, si usted quiere una clase de arte, está en la clase equivocado. Bueno, yo quiero empezar dando un breve repaso de lo que ustedes deberían haber visto el año pasado. Recuerda que estamos tratando que ustedes aprendan inglés, hay que saber cómo leerlo, pensar, comunicar, pero en el idioma. Nosotros hablábamos aquí, por ejemplo, en su mente, nosotros hablamos con la mente. Ahí en su mente usted tiene un archivo, se llama languages. Languages son idiomas en inglés. Y aquí abajo de la mayoría de los profesores se ponga su idioma principal, que es español. En español, generalmente ellos colocan bajo de la clase de inglés o su idioma en inglés. Entonces, el problema de es para que su mente pueda funcionar en el idioma. Usted entonces tiene que estar yendo a español traduciendo. Bueno, realmente no es lo necesariamente mal, sino que su mente está haciendo doble trabajo. Lo que vamos tratando de hacer en esta clase es no tanto la cuestión de inglés, pero aquí vamos a abrir un nuevo archivo que conectado a su mente, su archivo de lenguajes, y aquí vamos a empezar un nuevo clase de inglés o un nuevo archivo. Entonces hay cosas que usted ha aprendido en inglés que ya tiene aprendido. Usted vamos a transferir lo que usted tiene aquí, copiar y pegar. También hay muchas cosas en español que podemos usar que también vamos a estar transfiriendo. Entonces, ese sí es el problema. No problema, sino la manera que nosotros vamos a estar aquí haciendo nuestro trabajo. Bueno, también hay que recordar que aquí está aquí en español, eso es un río, y aquí es español, es el corriente, y la corriente va aquí en esta dirección, yendo por allá. Aquí usted está en su barquecito y está tratando a ir en contra de su idioma y inglés. Entonces, aquí está el problema, porque usted, ahí con el corriente, cuando usted lo está haciendo, el corriente va aquí llevando, usted 24 horas, la mente está en español. Por esta razón es que estamos aquí viviendo, si fuéramos viviendo en los Estados Unidos, de pronto donde todo el mundo habla inglés,
usted sí está bajo de diferente situación, pero no estamos allá, estamos la mayoría, espero o pienso, que están aquí en Latinoamérica, donde diariamente usted sale y todo el mundo habla español. Entonces es la constancia. Usted tiene que ir todos los días remando. Más o menos usted necesita la mente para aprender más o menos 90 días. 90 días para que usted pudiera empezar más o menos a funcionar en el idioma que estamos hablando. Bueno, si usted estaba en los Estados Unidos, entonces será como hacemos en Texas, ponemos un niño en una piscina o swimming pool y este niño se va a nadar o va a ahogar. Claro que no vamos a dejarlo ahogar, pero es que él no sabe y por esta razón es un problema. Bueno, nosotros vamos este año, vamos a estar trabajando en la parte de conversación. Conversación es una parte de la lección. Otra parte que vamos a empezar ya con la gramática, que es otra cosa que usted tiene, y fonética. Fonética, pronunciación, o sea que hay tres puntos que vamos a estar trabajando. En la parte de conversación, yo voy a pintar, dibujar, ya se ha visto la forma que es muy difícil de entender, pero es que ustedes tocaría, así como estoy solo, no tengo el tablero detrás ni el camalógrafo para ayudarme. Bueno, entonces vamos dividiendo la clase en las tres secciones. La primera parte, digamos, de la parte de conversación, eso es para calentar la mente y va pensando. Y también la segunda parte es al respecto de gramática o fonética, depende. Tratando a tomar en los 30 minutos que tenemos aquí en la clase, más o menos 10 minutos aproximadamente en cada uno. En la conversación, lo que yo pongo aquí en el tablero pintando, cuando usted termina este segmento, tocaría esos como 10 minutos, póngalo en pausa y luego usted tocaría repetir la historia a su manera, en su idioma. Y es lo que queremos aquí hacer. Entonces vamos entrando ahora la parte de conversación. Ahora yo voy a empezar a contar una historia. Ahora vamos en inglés. All right, eso es una historia que contamos el año pasado. All right, this is Mary. Mary. This is Mary here. Now Mary, over here, this is Tom. Okay. Tom. Now, Mary and Tom, they are married. Now we're going to put a line here. Married. Married. Married quiere decir casado. They are married. Ellos, she and him, they are happy. Happy means happy, feliz. They are happy. Now remember, this is she, ella, and this is he, él. But whenever you have he and she, is they. This is your subject. We'll put this in red. Subject, el sujeto. This is your verb, and this here is your complement.
Recuerda que toda la gramática, eso es la orden de palabras. Primero the subject, then comes your verb, and then comes your complement. In English, in English, you have to have a subject. You have to know what the subject is. Tiene que saber cuál es el sujeto. You have to know your verb. It's different. Recuerda que el verbo en español es fuerte, pero en inglés es muy suave. All right, so let's start again. All right, here we go again. All right, we'll put this here back here on black. Okay, so this is Mary. Mary, and this is Tom. Tom. Now, they are married. Están casados. They are happy. Now, over here, this is a house. A house. This is a house. The house this is a window. Okay, a window. W-I-N-D-O-W, window. This here, they have a door. Door. Now, in this, we're going to say that, now we remember that we have to have our subject. Recuerda que tenemos el sujeto. Entonces, these two, she and he, or we say they, ellos, esos son pronombres. All right, mi verbo is live. Live is vivir, ellos viven. And we're going to put a line here. In a house. They live, ellos viven, sujeto, verbo, complemento, in a house. Now, they live in the country. Okay, this here is, all right, this is a new sentence. So you have, over here you have your subject. Remember, this here is my subject. This is my verb, el acción, and this is my complement. Siempre tengo que saber quién, ellos, they, que, they live, mi acción, y que, in a house. This is a house up here. This is a house. They live in the country. Now, estas son la forma que uno adquiere, la forma que usted va a adquirir vocabulario. Vocabulario es muy importante para aprender. Now, country. All right, vamos a hablar de este. What is a country? Now, country tiene diferentes significaciones. One is the country, Colombia. Colombia, for an example, is a country, es un país. But also, y nosotros aprendemos cómo se usa según el contexto. In English, you have to know the subject, you have to know this Colombia. Also, country means a campo. Now, there are two ways that you can say a word.
in this case here, yo puedo definirlo usando otras palabras conocido. All right, in this case, country. All right, I don't know if you know this word, town. No está escribiendo bien. Town. Town is un pueblito. For an example, we live in Bogota, we live in Villavicencio. Villavicencio is small. Bogota, the capital, is large. A large city would be a city. City is Bogota. Oh, if you're from, si usted está Lima, or Trujillo, or La Paz, or, well, a city is very big. It's big. A town is small. A city is big. So what we're saying here is that Mary and Tom. Okay, this is Mary, this is Tom. They live in a house. This is a house. They live in the country. Country. Now, country over here, this here is a town. A town. Now, this is a road. Okay. Road. That's an R-O-A-D. Road, un camino. So we can say they don't. No. Ellos no vive. They don't live. They don't live. They no vive. This is el negativo. They don't live in town. No vive en el town. They live, sujeto, they live in, si no recuerda town, I can say they live in the country. Country. Country is el fuera de la ciudad, or la pueblo. So, vamos a ver qué es lo que tenemos. All right, now here's what you need to tell. All right, first, vamos a introducir quién y qué. En este caso, we're going to start with, all right, who. All right, this is a story. It's about Mary and John. Now, Mary and John are married. They are happy. They live in the country. They live in a house. Okay? Now, eso sí estamos ahí empezando suavemente. Nosotros no somos loros tampoco. No quiero que usted va memorizando. Mire, oír, entender. Hay que recordar, aquí está su, here it is, this is your nose, and, all right. Now, recuerda con qué hablamos un idioma. Entonces la gente generalmente dice, hablamos con la lengua. No. Hablamos con el oído, no, tampoco. Aquí es la vista, tampoco. They say, well, with your vocal cords. Well, todo este son aparatos. These are muscles. Lo que hablamos is this part right here. It's the brain. El cerebro. We talk with this. Now,
Recuerda que habíamos dicho, por qué un sordo no puede hablar? Why can't a deaf person, why can't he talk? La razón es un básico principal, porque no puede oír. No puede oír. Now, todo lo que tú puedes oír, puede hablar. Repito, voy a ponerlo en roja para que usted lo vea. Todo lo que puede escuchar con la mente, puede hablar. Por eso, para hablar, to speak, it is necessary to hear. Hear, oír. So, el proceso que estamos entrenando para que ustedes entiendan es para que entra aquí para oír y puede hablar. So, no memorizar, estamos oyendo. Now you hear house, house. All right, el sonido, house. No piense house, casa, house. Ya ha tenido la parte visual. You've already had the visual part. So now you hear the sound, house, house. No traduce, sino entender qué es. All right, married, married. Casado. Don't translate, no traduce, oiga los sonidos, entender, comprender. Now you have brain. Okay, what else? They live is un verbo, live in a house. They live in a house. They are married. They are happy. They live in the country. They don't live in town. Now, ustedes entienden este. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos a empezar ahora con un poco de fonética. El tiempo está corriendo, so we're going to go immediately over to this. No sé si ustedes alcanzan a ver. These are, el sonido es sh, sh, sh. El sonido es sh, shoe. Shoe. Aquí is, let me get this thing up here with the highlighter. All right, shoe. Ocean. Ocean. Action. Now, usted repita después de mí, ¿ok? Shoe. Shoe. Ocean. Action. Shop. Shop. She. Shall. Ustedes están repitiendo, ¿no? Short. Eso es para que ustedes, el sonido es sh. All right. Sheet. Sheet. Wish. Wish. Shoulder. 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 Push. Share. Sharp. Sharp. Fashion. Ocean. Election. Mention. Rush. Rush. Dish. Now vamos a repetir. All right, here we go. Shoe. Ustedes, shoe. Ocean. Ocean. Action. Action. Shop. Shop. She. She. Shall. Shall. Short. Short. Sheet. Sheet. Wish. Wish. Shoulder. Shoulder. Push. Push. Share. Share. Sharp.
sharp. Fashion, fashion. Ocean, ocean. Election, election. Mention, mention. Rush, rush. Dish, dish. Now, lo que yo voy a decir, ustedes simplemente repita. Ahora sí, sin mirar ahí el texto. We have about 4 minutes, como 3 minutos para esta clase. No vamos a la gramática hoy. La pronunciación. All right, so here we go. Shoe. Se repita. Shoe. Ocean. Action. Shop. She. Shall. Short. Sheet. Wish. Shoulder. Push. Share. Sharp. Fashion. Ocean. Election. Mention. Rush. Dish. Ahora voy a variarlo. Now, solamente voy a hacer una frase. Usted repita. All right, escucha y repita. His action was very foolish. Repita. His action was very foolish. His action was very foolish. There we are up here. See, míralo ahí. His action was very foolish. She spent her vacation at the seashore. She spent her vacation at the seashore. Uy, eso sí es una trabalengua. She spent her vacation at the seashore. Yo hablo inglés y mire, eso sí enreda. She spent her vacation at the seashore. The shelves of the shop were full of old dishes. Shelves of the shop were full of old dishes. How often do you shine your shoes? How often do you shine your shoes? He pushed open the door and rushed out. He pushed open the door and rushed out. Bueno, all right. Okay, vamos ahí está viendo eso. We will repeat this again in the next class. Any rate, y vamos a estudiar un poco de la gramática. Eso está en lección 1 de Dixon, que usted debería estar ahí acompañando con la clase. Lesson 1 in the book of Dixon. Bueno, entonces, hasta la siguiente clase, nosotros esperamos que ustedes va practicando. Hay que contar la historia, Mary and John. También repita la pronunciación y viene preparado mirando la gramática de lección 1 en el libro de Dixon. Hasta la siguiente clase, entonces, que Dios les bendiga.